Hello members, karibu sana kwa kipindi hiki na zaidi tuweze kufunzana kuhusu mambo machache tu kuhusiana na mambo ya ndoa. Call me Malik Abdallah. Be welcomed. So, if you can remember from all your senses, kuna changamoto mingi sana katika ndoa zetu. Na pia kuna baadhi ya mambo ambayo tunapuuzia na hatuyatilii maanani sana kwa sababu huenda tumechukulia kama mambo ya kawaida, na huenda wakati mwingine pia hatuyafuatilii kwa sababu we care the less. But kwa sababu ya kukumbushana tu, let us have a small teaching about on the tips to a better marriage. Na without wasting most of your time, the first tip could be just be conscious of your physical appearance. Just be conscious of your physical appearance, because no one was more conscious of this than the prophets, and more so those who happen to exist before tukuja hii dunia. Wakati tunakuwa very conscious, that means that tutakuwa na very personal hygiene and good grooming. When it comes to good grooming, unapata kwamba wewe kama binadamu unakaa tu kishagala bagala, unavaa kaa ninja, you are ever dirty. At times unapata kwamba wewe kama binadamu hata ukipita karibu na mtu hivi ni kama wanaambiana tutoe jam trailer ndio hiyo inapita. You just find yourself all alone just because maybe hygiene yako ni mbaya. Vile unajigroom before people, it becomes too hard even for you yourself. That is one of the ways. Wewe kama mwanamke ama wewe kama mwanaume, jifunze tu kuwa msafi. Just learn to be clean always. Si lazima tu uwe msafi kwa sababu ya safari au uwe msafi kwa sababu wakati mwingine labda unataka uonekane kule nje kuwa mbora, wakati nyumbani kwako kwenyewe mambo ni mengine. Unapokaribisha mume wako, harufu tu yenye anakutana nayo sijui ni ya jikoni ama ni harufu sijui inatoka kwa compost pit. But the moment you become clean na unajua kujigroom, definitely ndoa yako itakuwa ya maana na muhimu sana kwa nyinyi wote, na wote mtanufaika na ndoa kama ile. Jambo la pili ni kwamba let us be aware of our roles, but do not fall into role playing. Ina maana kwamba kitu ya kwanza, jua nafasi yako katika ndoa. Kama mwanamke, you know all your chores, na pia unajua ni mambo yapi ambayo kwamba inafaa ufanye ili nyumba yako ionekane bora na yenye kurudisha hata na familia yako, si kwa mume wako tu peke yake, hadi kwa wale familia yake ambao wanakuja labda kutembelea, na wakati mwingine labda kwa sababu wanakuja kukaribishwa katika mazingira yako. Ile wakati ambapo kwamba unajua role yako kama mwanamke katika ile ndoa, definitely hiyo ndoa yako itabaki kuwa yenye umuhimu na bora zaidi. Kokote kule ambako utaenda, yeyote atakaye kutembelea atakuwa ni mwenye kusifia kwa sababu unajua nafasi yako na role yako katika nyumba ile. Tukianza na mambo labda nafasi yako katika kuwalinda na kuwatunza watoto wa kike. Kuwaelekeza watoto wa kike jinsi ya kuishi kama mwanamke. Na pia wakati mwingine how to behave around your families, kwa sababu hawa ni watu unawafunza baadhi ya vitu ambayo kwamba wakiwa katika familia zao watakuwa ni wenye kunufaika na itawasaidia pakubwa sana. Jambo la pili, ikiwa ni mambo ya just be a role model, lakini usiplay roles zenye si zako. Wakati mwingine unapata labda wanaume wametembea pale nyumbani kwa sababu mke wako hayuko ama mume wako ameenda kazini, unaona uchukue ile nafasi na kuplay some of the few roles yenye mume wako inafaa afanye nyumbani. Kwa mfano, ni kazi ya mwanaume kulinda nyumba yake. Ni kazi ya mwanaume kulisha familia yake. Ni kazi ya mwanaume
kumjali mke wake na kumvisha na kufanya kila jambo katika ile nyumba. Lakini unakuta inafika wakati kwamba wewe kama mwanamke, hatukatai, sio mbaya wewe kuvisha mume wako, sio mbaya wewe kuvisha familia yako, lakini usijiwekelee yale majukumu ambayo kwamba utafika mahali yao ni yenye kulemea. Kila wakati wewe ndo sauti iko juu, wewe ndo unataka ukue kichwa katika ile nyumba. Wakati mwingine wewe ndo kusema mume asikushauri asifanye jambo lolote lile kwa sababu ya kubadilisha mawazo yako. You see, it becomes too hard for some of us to withstand that. Na hiyo itafanya ndoa yako hiyo ni yenye kuharibika. Tip namba 3 ni kwamba be a companion to your mate. Just be a companion. Yule mume wako anakuhitaji. Usiwe ule mwenye mambo mengi sana. Kwa ni mwenye kuonesha hisia zako kwa mume wako peke yake. Na zaidi ya yote, baadhi ya vile vitu ambavyo unapenda, mshirikishe pia mume wako. Kwa sababu hii inachangia pakubwa sana, kwa sababu ya wewe na mume wako kubadilishana mawazo. Kushirikiana katika mambo mengine ambayo kwamba si lazima uyaeleze kwa mdomo, ama sio lazima uyaandike chini ndio mtu asome, bali ile wakati mnashirikiana na baadhi ya mambo mengi sana, will be a good sign of a companionship to your husband or your wife. Unaona, wakati wewe unajitenga, mume wako akikwambia mfanye hivi, unaona ni kana kwamba anakusumbua, unahitaji muda wako kufanya mambo yako, na wakati mwingine kufanya mambo kisirisiri. Vile vile mwanaume, you end up being saying I'm the head. Mimi ndo kusema, huyu mwanamke hawezi changia lolote katika nyumba hii, katika maisha haya, kunielekeza ama kunifunza kitu chochote kile. Unapata inakuwa ni ngumu sana wewe kama mwanaume kudumisha ile ndoa yako. Inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu mara mingi familia hutaka mume na mke washirikiane pamoja, wajadiliane pamoja, wasuluhishe mambo yao pamoja, na zaidi ya yote waitunze ile familia wakiwa pamoja. Iwapo Mungu amewabarikia pia kukosa watoto, wawe ni wenye kuelewa, mume amuelewe mke wake na mke amuelewe mume wake. Unaona? And vice versa. Lakini ikifika mahali mmekosa labda mtoto, unapata mama naye hakuna kitu yoyote ambayo atakueleza, si mapenzi yake kutokupea mtoto. Unaona? Unapata wewe kama mwanaume unakuwa kiburi, unakuwa yule mtu mwenye you can never hear from anyone. You can never listen to any word that you are being advised, kwamba kupata mtoto na kukosa ni nguvu za Mwenyezi Mungu na ni kibali ya Mungu. So unapata hapo ni jambo zito sana kwa ndoa kama hii kusimama. Jambo la 4, be active in Islamic or any religious community life. Wewe kama mwanamke katika mazingira yako, maisha ya wale watu wa mazingira yako vipi? Kani watu wa kushirikia miradi, jumuika kama familia. Shirikiana na wale wana kijiji kwa sababu ya kufanya yale mambo ya kuwaweka pamoja, na kupitia hili utajifunza mambo mengi sana ambayo itakusaidia katika ndoa yako. Lakini kuna hili jambo ambalo linasumbua watu wengi sana. Unapata mwanamke wakati mwingi ni yuko kwenye chama, hizi chamas. Unaona? She's ever busy going for chamas. Lakini wewe kama mwanaume on your side unawaambia hizo chama hazikusaidii, mnaenda tu fitina and so many other things of which hazisaidii katika familia. So you see, it becomes hard for such a family to stand or a marriage to be better, kwa sababu huyu mwanamke anaenda kule kwa sababu ya kujumuika na community ama na jamii, kubadilishana mawazo, kujengana kifikra, na zaidi ya yote kufanya yale mambo ambayo ni ya kuridhisha na pia ambayo itakuja saidia familia yako. Unaweza pata wakati mwingine kuna ile familia ambayo labda ni tajiri, lakini kuna changamoto za ule utajiri. Unaona? Ama upande mwingine ile familia ni maskini, hujui changamoto gani wanazipitia. Wakati unawekana mtu kama yule akufunulie baadhi ya mambo ambayo anaona yuko sawa nayo ama yuko sawa nayo, unapata unajitahadhari na pia unakuwa makini katika mambo yako, ili usijikute katika ile hali ya kupatwa na masaibu na changamoto nyingi sana za kimaisha. Na hiyo pia inachangia pakubwa sana kufanya ndoa yako iwe bora na yenye tamaa ya kila mmoja kukua ndani yake. Jambo lingine ni ile,
Admit your mistakes and have a forgiving, generous attitude when you meet heirs. Hapa ndo shida iko. Shida tena kubwa sana. Kusamea. Men, do we forgive easily? Ama sisi ndo wale mabaki ya naona ni hatari. Sisi ndo wale mabaki ya Kaini ama ni lipi? Wakati mtu anakosea katika ndoa, katika hii marriage yako, kuwa mwepesi wa kusamea. Kuwa mwepesi wa kusamea. No matter the mistake someone has committed. No matter the level of mistakes that person has committed. Unaona? Wakati unamsamea, hata wewe wakati upande wako inakupa wepesi wa kuwa na ule moyo wa kusamehewa ama kuwa mwepesi wa pia kusameana. The moment you forgive, you become free from all stresses au maybe mawazo ambayo yatakuja baadaye bila wewe kujua. Itakupa amani katika moyo wako. Na zaidi ya yote itakufanya uwe ni mwenye kujali huyu mke wako ama huyu mume wako ambaye umemsamea zaidi. As a family, wewe kama mume na mke, baba na mama ya watoto, kuweni wepesi wa kusamea watoto wenu. Wakati mwingine unawajengea future ambayo kwamba at the end of the day, huyu mtoto anajua nikikosa ama mtu akinikosea yafaa nimsamehe. Wakati unakuwa mgumu kumsamea yule mtoto, inampa wakati mgumu sana kuelewa kwamba msamaha ni jambo la msingi sana na jambo bora katika maisha. Unapata wakati mwingine anapokosea hata kule shuleni katika harakati zake za masomo, harakati za michezo, harakati za mambo ya kiulimwengu ya watoto, inakuwa ni ngumu kwake kuelewa kwamba msamaha ni jambo la muhimu sana, kwa sababu our God ni Mungu wa msamaha. Kila siku tunatenda dhambi. Kila siku tunakosea Mungu. Kila siku tunakoseana sisi kwa sisi. Lakini ili kuja kwa hili jambo la msamaha, ya zero. Tuko zero kabisa. But I thank God some of us tunajaribu. We try to forgive. And it is my prayer that whenever we need our marriages to stand, to be strong, to be as we had wished it to be, tujifunze kusameana. Let us just learn to be forgiving. Jambo la pili, tuwe tu generous. Let our attitudes be generous. Wakati mwingine unapata mimi kama mume ama kama wewe kama mwanamke unasamea, lakini msamaha wako ni ule wa kupitisha wakati, ama ni ule msamaha ambao kwamba wacha tu nimalizane na hii msamaha, tuachane roho safi. But at the end of the day, what benefit will you gain from not being generous? Samea na moyo wote. Futa msamaha na usamee mtu kwa sababu it's your right. Na pia ni jambo la msingi sana kusamea mtu. Naona asa mada. Si ati kwa sababu leo hujakula nyama na mume wako alikuahidi ataleta nyama, sasa unakuwa mgumu wa kusamea. Hiyo ni deni, msamee tu. Wakati mwingine unaweza kosa hata hiyo pesa kuja na nyama. Unaona? But ukiwa mwenye kuelewa, utakuwa ule wa kujibizana na yeye. Mwambie wewe muongo, wewe umefanya hili na lile. Kupitia hayo mabishano utapata umemkwaza. Lakini wakati unapojigundua, msamee tu na usonge na mambo yako mbele. Jambo lingine, have a sense of humor. When I'm saying have a sense of humor, ni kwamba be able to chuckle at life's minor aggravations. Naona, kuwa ule mtu mwenye unashawishika, ama wakati mwingine uwe mcheshi. Sometimes fanya ile mzaha ya upendo na mke wako ama na mume wako. Uliza mume wako kunaenda aje, jambo lipi hapa na pale, na mwisho wa siku unapata kwamba you end up having a happy marriage, a happy partner, a happy companion, a happy family. All your children are just free with you, kwa sababu wamekuzoea na utani ambao kwamba si wa kukasirisha, na si utani ambao kwamba utafanya mtu akue bored, like bringing about boredom. So huyu mtu unapata kwamba
anaishia kuwa na ndoa ambayo ni ya kupendeza, ya kuridhisha na ya kutamanika hata machoni pa wale watu ambao kwamba wajaingia katika ndoa. Jambo lingine ni kwamba be modest when around members of the opposite sex. Usijaribu kutest affection ya spouse wako kwa kumtamani yule mtu ambaye kwamba yuko pale nje. Na hili tatizo linatukumba sisi wanaume. Men, almost 70% of us are the ones who are being attracted to the spouses around us. Wewe kama mwanaume umeenda maybe chama, umeenda kwa hizi mashughuli ya niseme vikundi hivi, labda umeenda kuochi mpira mahali, umeenda kuocha an event, umeattend like ceremonies kwa kanisa or any other place in absentia of your wife. Wenda kudokoa macho huku, macho kule, macho hapa, macho nini, You see like mke wangu hapa hajafika. Let's avoid that. To behave too normally. Because at the end of the day, you are someone's husband. You are someone's ule mtu mwenye mke wako amekuamini sana. Amekuamini to an extent. Wherever you go, anajua tu my husband will always be loyal. Will always be loyal. So, ukiwa ni mtu ambaye kwamba you are very like maisha yako unakuwa modest, unakuwa mkweli, unakuwa mwaminifu, hii itajenga sana ndoa yako, na utakuwa mwaminifu na ndoa yako itafika mbali sana. Vile vile our lovely wives, our lovely ladies, wake zetu, what comes into your mind when you see a person amejenga kifua konayo kama tasema mgongo wa ngamia ama vipi? Akitingisha side moja hivi unasema mume wangu ana hii. Ukiona mwili, urefu, body size, color skin and so many other things. Nakumbuka mume wangu ni ule mtu bora ya moge ujipaka kimbo ama kasi wa kimbo, amevaa ragedi zake hapo, amechapa kiatu chake hapo hivyo hata kujua anda kwa solo. You see now nimepata mwanaume. You even forget about your husband. Hiyo kurukaruka huku na kule. You see you end up being ruining your marriage. And at the end of the day, utaishi umelia. Huyo mtu wa muscle will never come back. Will never satisfy your needs. Will never rethink of you akishakutumia. Will never rethink of any other thing whenever it comes to the fact kwamba wewe ni mke wake. Wa mke wa mtu, I mean. Na huyo mtu ambaye unamtamana hiyo nguvu yake na mwili wake ule na umbo lake lote, najua ni mke wa mtu, atakutumia na kuacha hapo. Then it becomes hard for you to fix your marriage back. Inakuwa ni ngumu sana wewe kurejea na kufix ndoa yako. You see? At the moment inakuwa ni ngumu sana wewe kufix ndoa yako. My friend, anasemanga wakati ndoa imekushinda, nyumbani ukwangi umekataliwa. And that's when you'll have to start to face the reality ya maisha ya kukaa mbali na ndoa yako. So let us try to be modest around our partners or members of the opposite sex. You see, that will help a lot to ensure that we have a better marriage ahead. Jambo la 9 ama la 8. Share household duties. Men in the house. Osha vyombo. That's not my role. Ni kazi ya kina mama. Sikitia pili. Niende kwa duka. I am tired. Tuma mtoto. Nisaidie kunisongeshea hiyo jiko hapa hivi. Naona hiyo ni kazi ya wauza makaa. That's not it. That's not it. Learn to share duties. Leo kama mama yuko jikoni, mwambie mimi nitakusaidia kutayarisha vyombo ama kutayarisha sebuleni ama wakati mwingine kukaribisha baadhi ya wageni labda ni siku ya sherehe. Learn to do some duties on our behalf. Ladies,
Wakati mwingine mume wako yuko ana trim fence pale nje, ama anaunda uwanja wa boma, ama wakati mwingine yuko pale nje anapanda maua. Unasema mimi mwanamke siwezi fanya kazi hizi ngumu za kukata fence, nikidungwa na miba, nikidungwa na matawi huko nje. I can't do such work. Of what benefit is it? Ni kiburi tu labda cha muda mfupi. Lakini ukitaka ndoa yako iwe bora, mama akishika nguo, wewe mme mpelekee maji ya kufua. Mama akishika vyombo anaviosha, kuwa pale kwa sababu ya kuvisunza na kuzifanya ziwe safi na kuzifanya ziwe zenye zimetakata ipasavyo. Msaidie kupanga kabati, msaidie kupanguza hata zile vitu katika sebuleni. Nyingine amka, wewe kama mwanaume, ambia mama leo mimi acha nitandike kitanda. Wacha niandae labda vitu kwenye meza kwa sababu ya chakula cha leo. Wacha leo nipike, wewe enda kapumzike kidogo. Siku nyingine unapata mwanamke amechoka, labda ameshughulika mchana kutwa, amechoka kabisa. Amelala amechoka, inafika asubuhi watoto wanataka watayarishwe kwenda shule. Unasema wewe amka, nenda ng'ang'ana na watoto yako huko waende shule. Amka kama mwanaume. Ya mama, kwa sababu ya kuchoka kwako, acha leo nikusaidie kwa kazi nyingine. Osha watoto, walisha hao shuleni. Hakikisha kwamba mambo yao yamekuwa mepesi. Na hii inachangia pakubwa sana kuhakikisha hii ndoa yako imesimama na inadumu siku zote. Let's learn to share some duties with our wives. Not just households. Siku nyingine labda mwanamke amechoka kwenda kwenye duka, kwenye lile supermarket. Siku nyingine labda anataka kupelekea mtu zawadi, rafiki yake labda, na shughuli zimembana. Chukua ile nafasi, fikisha kile kitu ambacho kwamba anahitaji kifanyike. Huyu mwanamke atakuacha. At the end of the day, you'll be enjoying and having a better part of the marriage. Jambo lingine la 9 ni kwamba surprise each other with gifts. Just surprise each other with gifts. Ladies, na address specifically. It's not just all the time wanaume ndio kuleta zawadi. Ni birthday yangu, sijaona zawadi. Leo unajua naenda mahali fulani na sina nguo ya kuvaa, do something for me. Wakati mwingine mtazame tu mume wako. Huyo ni mume wangu, ni birthday yake. Siku nyingine ni ile anahitaji tu kufanyiwa jambo ambalo kwamba litafurahisha moyo wake na kuonyeshana upendo wako kwake. Nenda nunua saa mpelekee. Siku nyingine jua huyu ni mtu anapenda labda nguo za michezo hivi, sportwear. At times maybe ni mtu anapenda kucheza ball. Do something. Just buy a ball. Buy a ball hata kwa anashinda naye hapa akirun around. Every day atakuwa anakumbuka ile gift anasema now this is my woman. This is my woman whom I wanted to have. Huyu ndo mtu ambaye kwamba nilikuwa nataka. Na atabaki kuwa na wewe milele na milele. On the other side, men, I know not all of you ni wastingy. Ule mtu mwenye mimi pesa yangu siwezi tumia kufurahisha mwanamke. It's better nimbaie drinks tukunywe wote, but siwezi mnunulia zawadi. Of what help will it be? Mke ni wako. Wakati unampea ile pombe ya kunywa, hujampa zawadi, bali unamlewesha na kumfanya azidi kudhoofika sana katika mambo ya kimwili. Wakati mwingine kansa inamkujia kwa sababu ya kumfurahisha na vile vinywaji. And so many other things. Lakini wakati unaponunua nguo mzuri ya kumstiri, ya kumfanya aonekane mke wa mtu pale nje, atabaki kuwa ni mwenye furaha na kujua kwamba unamjali. Na hata lipi lifanyike, wakati unashughulika katika kufanya mambo na kumpea mazawadi, kumtoa safarini, kumpeleka sehemu mbalimbali kwa sababu ya kutazama mazingira, definitely huyu mwanamke atatoka na hataenda popote pale. Na si ati kwa sababu hataenda inamaanisha umemfungia pale, hapana. Ni kwa sababu ya upendo wako.
na kwa sababu ya wewe kumridhisha kwamba wewe ndo mke wake aliyechaguliwa kwa sababu yake. Si nadhani tunapatana kwa hilo. So let us always give gifts. Let us always surprise them. Tuwashtue tu. Siku ingine sema leo hatukuli nyama. Hii pesa acha niongezee kwa ingine nimnunulie gari. Your man will be happy. Your man will be happy. Kuona with all the sacrifices umefanya, you have tried to save something, kumbaya ile gari. Wakati mwingine mwanamke unaweza pata kwamba labda huyu mwanamke kuna kitu yeye utamani kupata katika maisha, hajawahi fanikiwa ukipata, kwa sababu huenda magumu ya kimaisha, labda majukumu mengi yamemlemea kama mwanamke pale nyumbani. Wakati unapochukua muda wako na kumnunulia zawadi ya kile kitu ambacho yeye utamani kuwa nacho, upendo wake unazidi, na hiyo ni njia moja ya kuchunga ndoa zetu. Jambo la 10, communicate your feelings to one another, good and bad. Wasilisha hisia zako, iwe nzuri iwe mbaya. Just communicate it to your wife. You might end up getting a better and a good solution for what is disturbing your minds. The moment unajiwekea mawazo, or the moment you say, let me stick to the challenge that I'm facing, or maybe let me don't just share it, nipate views za mtu, acha tu nijikufie hivyo, nikufe na matatizo yangu. You are creating more problems to yourself and more so to your marriage, if wewe ni mwanaume, na pia wakati mwingine ukiwa mwanamke. Wakati wewe kama mwanaume una tatizo na umzungumzie mke wako, na huenda labda ndo wako na lile solution, atakusaidia kushawishika kufanya mambo ambayo atafanya urudi katika njia ambayo inafaa, definitely utapata kwamba you end up having a better marriage, kwa sababu mnashauriana kila wakati. Jambo zuri lipo, share with your wife. Si hata ukishaongezewa mshahara kwa kazi, now you say my woman haifai hata ajue, mke wangu hata haifai ajue hivi, mume wangu hata haifai ajue nilipata kazi, because hakuna communication. Always learn to communicate all the good things and the bad things, so that mgrow in one line, katika njia moja enye nyinyi wote mtafaidika naye kwa sababu ya kutunza hii ndoa yenu. Learn to communicate. Si ati kwamba wakati mwingine umetoka kazini umepatana na mambo mengi huko ya kikazi na changamoto barabarani, wakati unakuja nyumbani jambo baya limekupata, mke wako anaije mkuuliza jambo lipi limefanyika mwangu leo, uko vipi, mbona hali yako iko katika hii status? So you see, instead of talking to her, you just walk away. Huyu mwanamke unamwacha pale akiwa na hali ngumu sana, na hali ngumu sana ambayo kwamba itamtatiza hata kwa muda. Ataona nikaa umemdharau, na wakati mwingine labda utaki ile kushare with him or her. And that puts our marriages into a very high risk, a very high one. Unapoondoka anabaki anajiwazia kule nyuma, leo tatizo li wapi, jambo lipi linatendeka. Unaporudi unampata naye pia hataki kukuongelesha, kwa sababu alikuongelesha hukumjibu, naye ameamua kuchukua pia hiyo wewe ufeel hivyo. At the end of the day utaanza kuishi kwa ile watu wanasema, huyu ana cheat, anadanganya katika ndoa, lakini hakuna. It's just because you are not communicating. Jambo la 11, live within your means. Yes, learn to live within your means. When I'm saying learn to live within your means, ni kwamba huenda mshahara wako, labda acha nitumie upande wa mshahara, hiyo pesa ambayo unapata haikupi nafasi ya kuridhisha mahitaji yote ambayo uko nayo katika hii ndoa. Hairidhishi zile vitu ambavyo unahitaji kufanya kwa sababu ya mwanamke, kwa sababu ya huyu mtoto. Then unafika mahali unasema, juu mshahara wangu haitoshi, wacha nitafute njia mbadala ya kuridhisha haya mahitaji. Unakuwa mwizi, unaamua kuwa kopa, unaamua kuenda kuwa mkora tu,
So you see, the moment you turn into being a robber, you are putting your marriage into risk, kwa sababu huyu mwanamke ulimpata kama wewe si mwizi. Huyu mwanamke ulimpata kama wewe si mjuaji wa njia ambazo hazifai. Huyu mwanamke hukumpata ukiwa katika hali ya kwamba hairidhishi mtu yote na ni ya uhalifu. You will end up being someone mwenye ule mtu mwenye at the end of the day inabaki kwamba you will not hear anything. Nda nyumbani takuita saa nyingine. You will end up having someone mwenye huyu mtu amekuacha kwa sababu umekuwa mwizi. Kwa sababu wakati mwingine labda unafanya mambo ambayo kwamba hakutegemea utakuja fanya baadaye. Lakini unapofuata ile njia ambayo kwamba unajua yote inatoka kwa Mungu na ni wewe inakuridhisha, you will end up having a situation whereby you are ever happy, kwa sababu you are living within your means. Wewe ni mwendesha bodaboda, unatunza ndoa yako kupitia ile bodaboda. Wewe ni mwendesha gari or a driver, utaishi kwa ile kazi. Unapata ile 5,000 kwa siku, within your 5,000 you will balance it to at least secure some of the needs za familia. Mwanamke, hapo ndo mara mingi wanawake tunakuanga na shida sana. And I won't spare you on this, kwa sababu one, mume wako ana labda kazi ya maana ama kazi ya pesa nyingi, ama wakati mwingine huenda ana kazi ya kudumu. There are those wage jobs, mtu anafanya kazi ya kubahatisha, and then at the end of the day ile kipato nye anapata unasema hii ni kidogo, mimi siwezi kaa katika ndoa. That's because you haven't learned any way ya kuishi within your means. But ukisha learn hivyo, the moment you learn to live within your means, utamuelewa huyu mwanamume anacho hana, utakuwa ni ule umempenda tu, na hiyo umetunza ndoa yako. That's just another reason to survive. Let us learn to live within our means always, na zaidi tumtegemee Mungu. Jambo lingine, respect your mate's need for privacy. Hapo sasa respect your mate's need for privacy. Sometimes men we need privacy more than any other thing. Naenda kuona mpira, tutakutana huko na wanaume wenzetu, tunapiga story mambo ya kuchunga ndoa zetu. Lakini wakati ninaporejea nyumbani nikwambia, wakati labda nimekuwa na marafiki zangu, tumeongea mambo mengi, tumebadilishana mawazo, now I'm back. As a lady, unataka ujue tuliongelea nini? Unadoko sasa unataka kuingilia huko ndani, au kama msee nataka nijue mliongea ni kama wanaume. A man will never tell you that, not unless ni yule mtu mwenye ni payuka but for the better marriage to exist, wakati huyu mtu anakuambia learn to stand at a point whereby uingili sana, uingilile sana kwamba unataka kumchunguza, like huyu mtu anaongeanga nini on the other side, yeye hizi pesa zake akishapata yeye unipa ngapi, zake anabaki nazo ngapi, na iwapo ananipa zote yeye ubaki na nini. Such things inafanya kwamba unaonekana ule mtu ambaye hujali ndoa yako. Kwa sababu wakati mimi labda napata mshahara, kuna kile kiwango nitakihitaji kwa sababu ya matumizi yangu very personal, yangu ya kibinafsi, bila kuhusisha familia. Like huenda labda na tafuta pesa ninunue shamba kwa sababu yetu, nimeficha hiyo siri ninunue shamba kwa surprise kwako, na unataka nifiche siri kama hiyo. What do you expect? Tutavurutana sana. Let's learn to have our own privacies, ladies. And for you men, siri zingine tuachie wanawake. Unaweza fuatilia stories zingine za wanawake,
and then you end up losing everything. Even unapata unabaki msumba in another language within Kenya. Unafuatilia sana, unabaki kuwa we ni ule mtu mwenye uko tu kwa sababu ulifuatilia mke wako sana. Leo anda kukutana na fulani na fulani, ule mama akwangi hivi, akawana tabia mbaya na kufanyanga vitu kama hizi. Or maybe at times huyu mtu unaona ni kama ameanza badilika kitabia, ameanza kuchange ile kidogo sana. Unapata umesahau role yako kama mwanaume katika nyumba, unaanza kufuatilia huyo mwanamke vile yako. My friend, utapoteza hiyo ndoa. So it's better we avoid such things if we need our marriages to be too strong, too good to stay in, na zaidi ya yote kuenjoy kuwa katika ile ndoa. Lastly but not least, don't share personal problems with others. Kivunja ndoa ndo hicho sasa. Don't share your views ama personal problems with anyone. Na hili linapiga vita watu wengi sana. Mawaso men. Mwanaume ukishafika mwisho, una tatizo katika ndoa yako, unaamua kwenda kwa yule mwanaume mwingine, unaambia mimi mke wangu kuna hivi na vile imenishinda kutatua. Ama wewe kama mwanamke, mume wangu siku hizi haniridhishi kwa mambo haya na haya. Expectation yako ni kwamba you ensure this marriage stays put na ibaki kuwa yenye kusimama. Lakini kinyume chake inakuwa nyinyi wote mnabaki kuwa ni wale watu ambao kwamba mnaiharibu zaidi. Unaiharibu zaidi sana. Don't discuss anything yenye mnaweza solve mkiwa watu wawili kama mume na mke katika nyumba yenu na mtu wa kule nje. The moment you share it out, mmevunja ndoa yenu, kwa sababu hujui ni mtu gani ambaye anasikiliza yale mambo ambayo unaenda kumwambia kule nje. Huenda ni mtu wa kuharibu zaidi, ama iwe ni wa kushangilia kwa sababu ya misukosuko katika ndoa yenu. Wakati hayo maneno unakutana nayo kule nje akiwarudia, inawapiga mara 5 zaidi ya vile mlikuwa mwanzo mkitafuta vile ya kusolve such problems. Learn to find your own solutions to some problems as a family, as a husband and a wife, and you will be blessed for that. Jambo la mwisho nikimalizia, be sensitive to your mate's mood. Kuwa very sensitive kwa ile mood ambayo mume wako ako ndani. Mood ya furaha, furahi pamoja na yeye. But on the negative part, akiwa na mood mbaya, huenda ya kukasirika, huenda wakati mwingine hujai muona amekasirika hadi kiwango kwamba hakuongeleshi. Your spouse sometimes become moody, become very harsh. You cannot even withstand them wakiongea. But learn to understand their mood. Learn to understand na uko sensitive sana na mood yao. Because at times unaweza enda hapo na kerere, oh baby, oh sweetie wanje, oh sijui ndakuyanza. Na mtu labda ameponea kifo ama ameponea ajali kwa barabara. Or maybe amekwaruzana na mtu mahali akaumizwa. Hujaelewa hilo. Kwa sababu wewe kawaida yako umemzoea. Unaleta mchezo na yeye, hujamsikiza, haja communicate anything, haja share anything that encounter kule nje. Unajikuta umepatikana katika balaa ingine ambayo utachukulia ni kana kwamba alikuwa amepanga afanye hivyo. So the moment you learn about mood yake, it will help you control your emotions. Itakusaidia sana control some of the things zenye huwezi ziona hivi akiwa sawa. Na hiyo inazidisha ndoa yenu kuwa bora na tamu zaidi kujihusisha ndani. Unaona?
itasaidia sana katika hii mambo yote. And more so, tutaishi tu kuombeana ili ya kwamba tuzidi tu kuwa na ndoa njema, tufunzane mambo mema, na zaidi tuzidi kutegemea baadhi ya haya mafunzo or the tips I've just tried to share with you guys, ili ndoa zetu ziwe bora. Be blessed na Mungu azidi kuwatendea mema.